Oh, hi Shakira. Yo, Cha, finally this shit happened. Udah lama banget. She stay ghosting me, Cha. She stay ghosting me, Cha. Gimana rasanya di ghosting? Gila, gue dibalas sama dia tuh sebulan sekali. Gue balas detik itu juga, dia balas bulan depan lagi. Itu gila banget. Anyways, bentar. Jose Gading baru saja memberikan 100.000. Mau baju lu bikin sepet. Let me announce this. Jasmina Atu. Apa tuh maksudnya? It's like my Jasmine gitu-gitu. Yeah. Nice. People are asking like you have a boyfriend or no? Okay. Do I have a boyfriend or I don't even know I have a boyfriend. You don't even know if you have a boyfriend or not. Okay. No, I have a boyfriend. You do? He's in the future. Oh yeah. For me. Yes. Is he like a streamer? You think? Nah, people are asking you chat chill. Makanya No. izin. Oke. Sini kita masih senang dulu. Oke. 1, 2, ngomong apa ya? 1, 2, 3. Alhamdulillah akhirnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini bakal jadi stream pertama. Biasanya gue tuh streaming gue mikirin segmennya. Ini tuh gue jujur like I want this to be like a date tapi di streamingin. Izin. Date mana yang tiba-tiba di tempat cowoknya gitu? Ini kan what do you rate me from one, like what's your first impression of me though? Like Oh, he's okay, Bimo. yeah. Chat, kita lanjut live di YouTube. Let's go. Oke. Alright. Lu ngobrol, wait, talk to the guest. I'm gonna announce this dulu. Okay. Hi guys, I'm Shakira Jasmine. H. AKA Kira. Kira. AKA whatever. Shak, Jasmine. AKA gue tuh sering banget lihat di TikTok ada nama gue belakangnya Shakira Jasmine tank top. What? Who would do that? I don't know. Guys, kalian pada don't be disrespectful like that. Oh my god, bro. Guys are so like they're so weird now. Come on. Cewek tuh bukan manusia, they're like humans too, bro. Aduh my god. Nggak adil. Itu nggak adil banget. It just makes me mad. Semarah itu ya? Iya enggak, maksudnya aduh apalagi mens, you know like girls deal kan itu setiap mens kan sakit kan perutnya. Iya. Sebulan habis itu cowok masih ada yang bisa ngetawain mereka lah atau kalau mereka lagi mens. Bukannya malah ngertiin. Berarti Bimo nggak pernah mengetawain enggak. cewek. Dan gue bingung lah pak, cowok yang mesen matcha habis itu milknya fresh bukan oat. It's like dairy and stuff, bro. Come on. Oat milk only. Lactose intolerant, bro. Oat milk only. Kalian jangan, bro, come on. Duh. Ini oat loh. Itu oat milk ya? Kok? Apa? Kok pesannya oat? Tadi lu kan pesannya oat. I know you like oat. Lu kan sukanya oat kan? Damn, yeah. Yeah, of course. Nice. I know that. Nih, gue juga pesannya oat. Ya kan? Iya. Bener kan? Lu juga suka oat berarti? Yeah, I don't know. It's just matcha yang ini. Tapi lu salah sih, gue lagi batuk soalnya. Harusnya yang hangat. Oh yeah. No, actually no, it's okay. I got water too. Hold up, I got water. Iya. Here. Wait. Chat, kalian tolong co-host, tolong kalian ngobrol dulu, gue mau posting dulu ini. Badi Shibuya, yeah. No, how old are you? I guess. Guess? Yeah. I'm gonna say you're my age, 2002. Damn, yeah. Ya? Yeah, Bulan apa? Oktober Tanggal berapa? 12. 12? No way! Yeah. Actually? Yeah. No, we have the same birthday! No, what? No. Nggak, lu bohong, enggak. I swear to God. Oktober 12? Yeah. Chat, tolong cek Google, emang dia Oktober 12? Nggak mungkin lah. Iya, I'm a October Libra. 12? Are you a Libra? Yes! Wait, no Yeah. way! I am a Libra. What the fuck? Beneran. Nah, you're lying. Chat, tolong dong, cek di Google dong. Kok bisa? Jam berapa? Lu nggak tahu ya? 11 malam. 11 pagi. Oh, 11. Oh, beda. Gue that's the night. Elo Jackson baru saja memberikan 100.000. Kak Shakira, rate mo outfit from Bentar, 1 Chat, belum mulai. sampai 10. Streamnya belum mulai, gua mau announce ini dulu. For streaming with you. Gue mau announce ini dulu bentar ya. Oke, gue juga announce deh. Jadi ada orang chat udah balas chat gue sebulan sekali. Terus dia tetap nggak mau follow back gue. I don't know what I have to do. Sound gue udah muji dia di setiap stream gue udah bilang Shakira top 3, Shakira top 3. Enggak. Waktu itu gue liat video dibalas lu. Sebulan sekali. Waktu itu gue liat video lu, gue versus siapa lu pilih yang satunya, makanya gue nggak. Makanya gue nggak follow back. Siapa ya satunya siapa dulu? Shakira Jasmine sama siapa? Nah dia pilih. If it's Jennie Blackpink. No. Who is it? She's from Indo. Jadi makanya gue gak jadi What? jadi. No, AI is so crazy though, Shakira. Like, you gotta know, like, no, you gotta be careful AI. Yeah, AI bahaya banget.
So that's AI. So yes, that's AI. yes. Kan kemakan AI makanya. Parah banget sih yang bikin AI kayak gitu. Padahal udah hampir banget mau ngeklik fallback loh, mau. No fallback, reply once a month. Reply once a month, gue reply di detik itu juga gue reply, dia nge-ghosting gue sebulan ya. Nggak gitu. Nih, sebulan. Dengerin gue dulu, oke. I was very busy. I know, understandable. I was on tour. I was in Japan. You're in Japan? Yeah. Shit. Yeah, with Bali who? Shibuya. With who? With who? With my team, of course. Okay. What did you do in Japan? So you're being protective like this. No, what you're you always do? being like this. No, I trust you though. I trust you. Yeah, what did you do in Japan? Yeah, I trust you. I was doing an Asia tour. Okay. Yeah, and like one of the countries itu Japan. So yeah. So you a singer too, right? Yeah. So how did you know me? Scroll to my FYP. Nggak usah basa-basi, shit like that. No, really? I knew you. I was like, ain't no way nih cewek kayak Indonesian, cause no Indonesian girls kind of looks like you know. They're very okay. Pokoknya nggak kayak orang Indo biasanya aja intinya. And then I'm like, okay ya. Nggak usah keringetan gitu. No, karena abis macanya, I don't have a team ya. I don't have a team ya. Yeah, so the matcha and shit. Okay. Yeah, there's no one here. No one. Just you? Yup, there's no one. Gak ada yang ngumpet juga di atas. Nggak mungkin. Yeah. Lu mau cek dulu emang yang di atas ada ngumpet? No. Iyalah, nggak bakal ada. No one's hiding upstairs, guys. So are you a nice guy? I'm super nice. Nama gue aslinya nice guy. Bentar, post story, foto. Mention me. Guys. Why that angle? Cause angle gue kiri. Oh, oke. Ini nggak masalah sih sebenarnya. Bentar ya. Din baru saja memberikan 100.000. SHAKIRAAAPLISS Jadin Satria gitaris TNT. I love Satria too though. I love Satria too. Sumpah. Harus Satria sih. There's a W Satria in the chat. Come on. Please Satria. Yes. You have to see him. When we performed in Japan, he did his solo guitar on one of my songs. He was really good. Satria, lo tau Satria emang? Satria siapa? Satria the guitarist, right? Go, Chap, what are you guys talking about? Satria the guitarist, yes, your little brother. The one that did the performance. He's not my little brother. Like kinda, your vibe, like your guys' vibe with him. Yeah, whatever. Nah, terus? Dengerin Mesti dijadiin sih. Dengerin mixnya dia. And ini orang di follow sama Paul Nelani. Paul? Yeah. Paul Nelani yang Malibu Nights. Iya. Di follow sama dia, Bruno Major, if you know. Bruno Major. Terus dia pernah mau manggung sama 1975. No way, all my friends follow him. Kesayangannya Matty Healy. Yeah. No way, all my friends follow him. I gotta follow him. Beneran. Wait, mana ya yang temen-temen gue pada nge-follow dia ternyata. Ini gue suka banget, mana yang gue suka banget. Which one is your favorite? Enggak, ini gue selalu liatin ke orang-orang kalau misalnya video ini. Aduh, mana sih? Gue batuk banget. Okay, I'm gonna tag you. Bentar ya, chat. Gue mesti self-promote, cause I have a team ya. Dengerin. That's him? Yeah. Super talented dude. He's my guitarist. Kira, right there, and then Satria post di Mahathir. Story. Satria Mahathir. You know him? Who Satria Mahathir? Yang tadi gitarisnya bukan Satria Mahathir. Bukan lah. Oh, bukan lah. Tahu kalian main HP ini namanya tuh sekali foto lagi. Chat. Live now. Oh my god. Are you good? I'm good. You need a hoodie? Fuck, man. Where's the fucking hoodie, bro? Shit. I got issue. Guys, gue sebenernya takut kesini sendirian. Tapi I hope he's really a good guy. Aman, mau santai aja, dude. Udah kemarin remote AC-nya, habis ini tukang AC-nya. Lo mau pakai jaket dulu, I got you.
No, it's fine. No, it's just the fuck is so. Ini lu lagi mau banget dah. Ini lu lagi mau thrifting apa gimana? Mau jualan? Oh enggak, maksudnya ya kita. Lu bawa banyak banget. Oh my god. Butuh obat batuk nggak? Enggak. Butuh obat batuk tapi belinya di Shanghai. Oh lah, gue besok next week sama gue di Shanghai. Bohong. Mau nitip? Boleh. Padahal gue sama perusahaannya gue ditawarin bawa +1 lagi. Really? Fuck, terus gue lagi kayak nggak ditemenin gitu sama temen-temen gue, jadi gue nggak bisa ngajak teman-teman gue. Oh gitu. Oh, tanggal berapa? Nanti mesti ke Cina sendiri lagi. Tanggal berapa? Guys, I'm super anxious. Tanggal 24 seminggu. Yeah, but it's cool though. Anyways, Acha, we can start the stream now. Halo, salam kenal. Halo. I expected you to be taller though. No way. Yeah, that's rude. Wait, how is that? That's not rude. I mean, that's not rude because like on your social media, like your aura is so crazy. Like your aura, like shit, yeah. Jadi pas langsung auranya nggak crazy. No. Anyways, parah banget. What the heck? Nggak gitu maksudnya. Gue balik. Nggak gitu. Chill. What clips did you first know me for? Kayak yang mana? What's the first clips? The one that I used the audio, the you know. Number 1, blah blah blah. I meant that though. Yeah. Tapi lu Batman baru saja memberikan 100.000. Baju lu gembel mau malu. Ini Rukas. Tapi lu bilang gue biasa aja pas. Jadi kalau ketemu biasa aja gitu. Auranya nggak kayak di social media. Enggak, auranya obviously you're pretty and you know you're pretty, but like yeah, you're pretty. Gue tuh takut awalnya mau collab. Kenapa? Karena gue pernah nge-stream sama temen lo. Siapa? What's her name? Sama yang Andrew, ceweknya Andrew, sama Andrew juga. Andrew sama ceweknya. Arta. Nah, terus that stream is like I said something rude to her. And I know about that. Yeah, and then I thought all three of you guys I thought like the whole gang would hate me, you know? Kok tiba-tiba mau gitu. Karena this shit I've been spamming this girl. Iseng aja sih. Kayak sengaja sih. Iseng. Oh, no. I'm like, ya udah lah ya. Coba emang kenapa sih? Yeah, nothing to lose. Cause like my friends bilang kayak bingo gini gitu kayak really. Maksudnya kayak like in a good way? In between. Oh, in between. Sometimes Okay. kayak orang cause like you know my friend, right? One of my friends si Arta sama Andrew dan lain-lain. Yes. Yeah, and like gue tau lah ceritanya kayak gimana. Terus gue kayak agak kesel gitu oleh sama lu. Yeah. Iya, emang kayak gitu. Terus dibuktiin karena lu tadi bilang pas lu ketemu gue aura gue nggak sebegitunya. Enggak, I said I expected you to be taller, but you know what? Once you're that pretty, I feel like the height doesn't matter, you know. So I mean, God blesses you with the face, so we should just be grateful, you know. Yeah. So So how'd you get started in this industry and shit? Wait, you bilang dulu dong ke Arta. Arta. Say something. I've been saying that, Arta. I'm sorry, bro. Don't hate me. I don't want you to hate me. Kayak dari semua orang. Karena she's very authentic gitu. I like people yang authentic. I don't like the fake shit. And tapi once she doesn't fuck with you, she don't fuck with you. Don't make me that person. I'm not trying to be your enemy. Like chill. I'm a good guy. Tapi I was like finding myself gitu. Ya udah. Yeah, you know my mom? Your mom? Alanaja baru saja memberikan 100.000. Big Mo cocok banget outfitnya sama Kak Sakira kayak maba deketin Katin. What's your type in guys? I feel like what's your type in guys? Yang rajin sholat. That's it? I was at a club recently, right? Siapa? And then I met somebody from your past, allegedly. Siapa? Like a tall guy. Not an influencer though. Oh no, don't say his name. I'm so embarrassed of him. He's not my ex. My ex, right? I think so. No, he's not my ex. He's not my ex, guys. You're my ex, right? Terus gue difumbled banget. Why? Padahal dia baik loh. Gue baru kenal dia sih. Temen Hudoy baru saja memberikan 100.000. Cause he cheated on me. He cheated on you? Yeah, he cheated on me while I was in Europe. No way, like hooked up with another girl? I don't know. One of my beberapa teman gue ada yang bilang kayak waktu lu lagi di Paris, dia kesini sama cewek. Dude, bro, what? You know what? Why would you ever cheat on somebody like her, dude? Guys are so unfair. You been cheated a lot? No sih. Lu pernah selingkuh tapi lo nya? No.
I feel like you're capping, Cha. I feel like she capping, Cha. What do you guys think? What's your type in guys? Let's break her down. Gue tuh suka banget. Yeah, let's see. I wanna see. Gue suka yang tinggi sih. Okay. I'm sorry. Gue cuma 175 lagi. Fuck, man. Dan lu bilang lu gak expect gue setinggi itu. Lu aja 175. Kalau lu 190 gak apa-apa mau. Ya maksudnya kita kan cuma bisa okay. Yeah, whatever. So I like tall guys and yang dewasa. Yang kalau misalnya let's say kayak we're dating. I mean like not kayak you say we're dating I already? Mean like, no way, baru kenal. Mas baru kenal. Gak gitu maksudnya, okay. Like misalnya gue pacaran sama cowok ini, nah kalau cowok ini nggak adding up anything into my life, cause I feel like men itu cuman extension, bukan that's not the words. I mean like kayak I became like kayak satu whole gini kan, kayak gue udah utuh nih segini. Bukan karena ada dia jadi gue utuh, ngerti gak lu? Yes. Dia itu hanya extension aja buat gue. He's like the cherry on top. Baru saja memberikan 100.000. Makasih udah ngingetin kita ibadah di SCORD Yamo. Of course. Betulnya Jumat berkahnya nanti kita jadi ya. Wow, you do Jumat berkah? Yeah, we do charity streams and stuff. Nice. Because it's all about giving back to the community and stuff. Oh gitu. Iya. Gila dermawan ya? Iya emang katanya dermawan tapi clipper gue itu emang sakit semua. Lu tau yang bom SMA 27 nggak? Nggak. Kemarin ada SMA di negeri di Depok atau di mana di bom. No, itu lu yang bom. Itu clipper gue bikin video TikTok katanya gue yang ngebom. Abis itu yang nonton 2 juta orang, 3 juta orang. Gue ngebom SMA 27 itu gila banget anjing. Kalau lo yang ngebom juga gue nggak ngejudge sih. No, I'm not a terrorist. Like guys, stop chill. Clipper gue sakit, but I'm actually a nice guy. Terus like what does he bring to the table though? I feel like you got everything though. Like you're the prize. You make your own money. You're independent. So obviously not money. Jadi ya kayak what? Kayak karena kan you know like my dad passed away when I was 14, right? And I've been doing everything because he was sick. Oh, okay. Yeah, he was sick and like jadi since gue 14 tuh gue nyari duit sendiri, gue biaya nyokap gue sampai sekarang. Jadi kayak gue maunya itu gue pas nikah, gue pas nyari cowok itu at least dia gak nyusahin gue, ngerti gak lo? Respect. Jadi dia bikin hidup gue lebih mudah. Dia membantu gue, dia merangkul gue. Butuh disupir. Ya of course. Of course, yes. Gak mungkin gak bisa nyetir, masa 2025 cowok gak bisa nyetir? Tahu nggak? Cewek aja bisa, pada banyak cewek, banyak banget yang bisa nyetir. Yes. Cowok gak bisa. Belajar, learn how to drive. No, I love driving too though. I love driving. Really? Yeah, like I love driving yang sampai drifting and stuff. It's one of my hobbies. Yeah, one of my hobbies. But I mean I can drive you and stuff. So obviously dia nggak boleh nyusahin lo. Karena lo aja udah work hard, biar diri lo nggak nyusahin orang gitu kan. Ya gue selalu pengen berguna sih di kehidupan orang lain. Jadi kayak gue nggak mau orang itu nggak berguna di kehidupan gue. How many siblings you got? No, I'm just the only child. So it's just you and your mom? Just me and my mom. Against the world? Against the world, yeah. To be honest, tadi lo nanya kan gue bisa dari mana? Gue tuh abis beliin sesuatu buat nyokap gue for her birthday present. Apa? Kapan ulang tahunnya? Tanggal 2 Oktober, my mom. No, that's itu bunda gue, chat. What the fuck? No way. What did you get? Gue juga lagi nyari kado. I get her a car. Actually? Yeah. Shit. Cause dia pengen banget, so like ya udah. Lu beliin dia mobil? Yeah. Lu seumuran gue, you bought your mom car? Yeah. Last year, you know what I got my mom? What? Honda Beat second. Lah. Motor viewers. Terus kenapa? Gak apa-apa lah. Gak apa-apa, maksud gue, I need to get my bag up for real, bro. This girl running last, pantesan gue dibalas sebulan sekali. I gotta get my fucking bag up. Motor gue Beat dia ngasih mobil anjing. Nah, bunda, bentar lagi bunda. Santai ya, Desember. Jadi subaton dulu. Pokoknya bentar lagi bun, santai aja. Bunda mau mobil apa? How is that buying a car? So that's the second car you bought? Ini mobil lo yang beli juga sendiri? Iya, cause like my mom tuh sebenarnya dia nggak minta apa-apa, cuman kayak ya kita nggak akan pernah bisa membalas jasa orang tua, of course. Anything for my mom. Priceless. Anything for my mom. Sampai sekarang pun kayak gue hidup karena nyokap gue. W mom, yo chat W mom. W mom. Nyokap gue baru tadi habis dari Blok M. What car?
What car? Sedan biasa sih. What's not biasa to you though? No, though. Gak usah lah, gak usah tau lah. Chad, this girl so breaded with the Bottega bag and shit. Yo, no, so how much, if a guy wanna be with you, how much money do he need to make a month, like, realistically? Oh my god. No, kan that's not even matre though. Maksudnya itu realistis aja, you know? I feel like, girls, I feel like girls cannot date. Pokoknya cewek itu cuma mau pacaran kayak se-level or above. No, you know why? I don't think they date down. Yeah, because you know why? Kayak I've dated I've dated someone yang emang on sama kondo sih. Mungkin ya, cuman kayak dia financially or like mentally kayak di bawah gua. Okay. Dan itu tuh gua udah mencoba untuk bisa. Bit brondong. Iya. Okay. No. It's okay though. Legal though. No. Yeah. I'm not saying berondong ya. No, itu asumsi kalian doang. Ya itu asumsi kalian doang. Cuman jadinya kayak entah dianya selingkuh atau entah dia yang ngerasa insecure. Jadinya tuh let's say kayak gini, besok Bali yuk. Gak sih. Kayak gitu. No, bukan. Gak sih. Maksudnya mana sih? Gue lagi cerita. Oh iya, kayak terus. Oh, tapi itu besok Bali yuk. Kayak kalau misalnya you're financially equal, ayo. Nah. Kalau enggak, kan kita nggak enak mau ngajaknya. Aduh. Bener. Abis itu nanti malah gitu. Padahal kita pengen cuma bukan. Iya. Kayak ngapain lu nambahin masalah kalau lu udah tahu apa yang lu mau. Kalau misalnya cowoknya jawabnya misalnya coba lu ngajak, misalnya gue duitnya nggak sebanyak lu, bisa lu ngajak gue ke Bali coba. Bali yuk. Boleh sih, talangin dulu ya. Izin. Iya yang nggak gini, kamu sayang sama aku nggak? Nih misalnya kan kita pacaran. Kita lagi ada di satu scenario gitu. Iya, misalnya kita di satu scenario nih. Ya, coba lu ajakin gue coba. Bali besok. Ya, ayo sih yang tapi gini. Aku kan cairnya masih nanti. Manggilnya jangan yang dong. Manggilnya apa? Bub, oke. Bub, jadi gini Bub. Aku sih gas. Tapi kok gini, kamu seberapa cinta sama gue? Ceritanya. Iya, ceritanya. Kan masih mendalami karakter. Kan lu juga actor kan? You're a talented actress. Ada film kan OTW sama Atrada gitu-gitu. Iya, ada. Iya, tadi gue udah research juga sih. They're cooking. Tapi ini disclaimer, gue di Sugar Baby tuh brutal banget. Oh. Benar-benar itu series pertama gue yang gue ngerasa. Oh, itu ini series video series. Ya? Atau bukan? Oke. Ayo kita last act. Nih, jangan acting beneran. Apa? Jangan Nah, it's called manifestation is cool sih. Kan gue udah manifestasinya udah 3 bulan yang lalu. Masa tadi gue lagi research nih ya, lu lihat nih ya. Ini tapi this is the old me though. This is the old me, right? Look chat, look bro. Ini manifestasi nih, lihat nih. Wait. Indonesia yang lu suka banget sih, Pak? Yo, this girl so bad. Nah, udah gitu. But that's like a year ago. That's a year ago. Gimana? Nah, that's AI too. Oh, ini juga atasnya AI loh. Atasnya AI juga. Atasnya beda. Iya. Oh iya. AI banget anjir. Tolong ya, siapa sih menteri kita sekarang? Tolong ini AI, tolong ada regulasinya dong. Getting started out of hand. Anyways, okay, mau kondo. So how much does the guy need to make? Gue gak bisa nih kalau kayak gini. Where do you like to go on a date? Okay, where do you like to go on a date? First date? Yeah, I feel like dating in Jakarta tuh sebenarnya nggak semahal itu deh. I mean, take her to Sensi, that's like berapa? Makan sushi hero paling 1 juta. Cewek makannya nggak banyak, iya nggak? Film bioskop, gope. Gue sedang omakase sih. Omakase? Now you like that too? What's your favorite omakase? My favorite omakase. Besok gue mau omakase. Oh iya? Yeah. Sama siapa? Sama my partner. No, my partner hold on. like What do you? Kerja, my partner. Oh, your business. My business partner. Coworkers. Okay. Yeah. Okay. Ya, actually ya, sebenarnya kalau misalnya first date or anything, cowok tuh sering banget love bombing. Kayak sebenarnya cewek tuh nggak butuh di love bombing, karena love bombing itu akan hilang ketika cowoknya udah dapetin ceweknya. Ya udah, biasanya tuh gitu. Biasanya nggak ada. Sering terjadi. Sering kejadian. Mending kayak santai aja, cuman kayak bertahap, jadinya makin lama makin kayak berbunga. Cuman itu bagus sih kalau ngasih first impression yang bagus, karena first impression itu penting banget. First impression itu penting banget. Kalau first impression ketemu di parkiran? Jujur, gue tadinya dijemput satpam. Jujur, tadinya gue kesini mau sama supir gue kan. Oke. Cuman kayak you know what? I'm just gonna drive lah ke sini. Enggak apa lah. Ini deket juga. Terus independent shit. Terus pulangnya juga gue mau nyusulin temen-temen gue kan. Terus gue tuh bingung. Tadinya kan gue kesana kesini terus tiba-tiba naik ke atas. Lu tau gue ngeliat ke atas. Ini masih tinggi banget. Gue kira bukan di sini tempat parkirnya.
muter-muter, gue sampai pusing. Belum tipsy udah pusing. Ya emang Langham apartemennya kan puter-puter gitu parkiran. Nanti gue komplain ke manajemen deh coba ya. Oh ini tuh Langham. Iya, aduh kena doxing lagi. Selama ini Langham. Jangan doxing gitu ah. Nice, cool dong. Lo juga pasti tinggal lo. Where do you live? You live with your mom? I live alone, but my mom kayak bolak-balik. You live alone? Why? No, I don't live alone, guys. I don't live alone. No, you're lying. I live with my mom, but my mom itu sering bolak-balik ke rumah gue yang di Bandung. Oh, lo asli Bandung? Iya. Grew up there? Oh, oke. Terus sempat SMA atau homeschooling? SMA sih. SMA-nya ada ini nggak sama siapa sih tuh? Kayak Anselma gitu-gitu, did you know them? Atau lu SMA di Jakarta? I know Anselma lah pastinya, and everyone yang dari sekolah. So 14 you started, itu emang dari awal lu kayak NPD lu tau kayak, atau lu kayak gue cantik, gue mau jadi artis deh atau apa? Enggak, dude, dulu aja gue gak ngerasa cantik. Really? Iya, cause like, dulu gue itu sangat amat insecure. About what? How could you be insecure? Karena dulu gue ngerasa gue gak cantik. Maksudnya gue tuh belum nemu my full potential, like karena menurut gue semua orang tuh kan cantik ya, cuman kayak porsinya masing-masing. Lu bisa bikin diri lu secantik apa, lu sesayang apa sama diri lu. Yes. Ngerti gak sih? Kalau sekarang gue ngerasa gue sayang banget sama diri gue sendiri, jadi gue ngerasa okay, everyone can be as pretty as they want as long as mereka tuh sayang sama diri sendiri. Nah saat itu gue gak sayang sama diri gue sendiri gitu. What changed? What changed? Now I see myself as seseorang yang kayak gue kan udah lama banget ya di industri ini. Yes. Lu baru tahu gue mungkin. Senior. No, bukan. Gue udah tahu lu setahun 2 tahun ini lah. Iya kan. Tapi sebenarnya gue tuh udah dari 2013. Okay. Melakukan ini semua, nyanyi dan lain-lain gitu. So ya. What was is there one yang kayak lu beneran suka banget dari semuanya, acting atau apa? Live stream di sini. Nah, don't say that though. Itu jokes doang loh. Iya, karena gue tuh udah biasa banget. Gue tuh sering banget di acara-acara kayak OVJ gitu-gitu kan dulu. Jadi gue tuh sering banget digombalin. Yes. Makanya gue suka tiba-tiba keluar ngegombal gitu. Gue nggak serius ya mau. Ya, of course. Gue pasti nggak ini kok. Terus, is there an OKB face that you have? OKB face? Yeah. No sih. I don't know karena. What do you like to spend your money on? Myself. I know, but like, so berarti kayak just treatment, jewelry gitu-gitu. Treatment, jewelry, terus kayak naikin value gue, which is kayak belajar skill baru, or like beli gitar baru. Cause like kemarin juga gue beli gitar kan di Jepang. Terus treatment, tapi gak di Indo. Treatmentnya di Korea juga ya? Iya, treatment di Korea. Nah, gue juga nih ntar sama Prince mau kesana lagi. Really? Prince? Oh iya dude, kemarin gue liat stream lo sama Prince. Yes, itu orang OP banget deh. You know, I be like looking kayak cowok-cowok mid tuh pasti pernah kayak ngaca, bisa kayak gue ganteng juga ya. Bisa the real ganteng guy comes and I'm like, yo, itu OP banget, tinggi, white, handsome, rich, young. Oh my god, bro got it all, bro, acting too. But banyak orang miripin gue sama dia, jadi it's cool. Oh really? Yes. To be honest, mirip lagi. If you have to pick one between Jeffrey Nicole, Prince, who are you picking? Jeffrey Nicole atau Prince? Yes. Prince. What? No way. Jeffrey Nicole? No, you know. Over Jeffrey? Yeah. Why? I like tall guys. I told you. Gue suka yang tinggi, cause he's like. I'm not saying. Okay, gimana ya? Ya gue tipe ya, lebih tinggi kayak Prince gitu. aja, lebih tinggi Prince tipe aja gue gitu. Kayak gitu. What about Jeffrey Nicole or Marcelino? Marcelino, the soccer player. Yeah. You like athletes? I like athletes. You ever dated an athlete? Yeah. No. Yeah. No. Yes and no. What is this great answers you're giving me? I don't know if I dated him, like, cause it doesn't like. Masih penting gak buat lo masih penting gak buat cowok nembak lo? Like wanna be my girlfriend gitu? Masih. Karena menurut gue kalau lu gak nembak gue berarti ya belum official. See, like always make it official. Like, yeah, I love the cringe shit now.
I'm like starting to grow up. Sometimes we need the cringe shit. Yeah, because I feel like you're not really in love if you're not like doing cringe shit with them. Yeah. Yeah. That's right. Gue bilang cara terbaik ngejudge orang tuh dari repostannya. Can I see your repost? Katanya. Is this your main TikTok though? Or you have a second TikTok? Yeah, that's my main TikTok. Coba ya. Gue jadi lupa terakhir gue repost apaan. Itu apaan? Oh, gue baru post TikTok. Sih. This one, gue baru post. This one? Let's see ya. How much sorrow can I Lo habis ngapain? Galau. Enggak. Cause you are you a lover girl? I'm a hopeless romantic girl. Really? How long? I feel like you move on fast though. Iya benar. Kok bisa? Ngapain kita stay sama orang yang gak mau sama kita? But like who doesn't want? I feel like maksudnya emang ada cowok yang kayak bener-bener kayak udah ya Syak kayak udah kita udah ya, lo ribet deh Syak gini atau apa? Enggak, maksudnya I don't wanna waste my time juga. Jadi kayak kalau udah ngerasa nggak cocok dan udah nggak bisa ya ngapain? Are you dating to marry? Iya. Oh iya, so the next person you date you gonna marry? Iya, for sure. Mau nikah muda? Ya mau kalau jodohnya ada dan bisa bikin gue rasa tenang. Karena you know what? Kayak I like girls yang dating to marry tuh. I kind of like that principle. Karena gue tuh kenapa gue dating to marry? Karena gue tuh I don't know if it's wrong or not. Coba kalian jawab di komen. Gue tuh ngerasa gue nggak punya rasa safety yang benar-benar you know when you feel safe around your partner, you tend to be like sleepy atau gimana? Yeah, like your inner child comes out. Nah itu tuh karena my dad passed away when I was 14. So since I was 14 until now, kalau gue mau tidur itu gue mikirin skenario terburuk. Misalnya oke, ini kalau ada maling gue keluar, gue buka ini, jadi gue susah tidur tuh setiap malam. Kalau misalnya nih ya, misalnya skenarionya terburuknya, stream ini sebenarnya cuma modus, itu semua AI, kuncinya udah gue ambil, abis itu lo nggak bisa keluar. Misalnya, what would you do? Tapi kan lo tetap nggak bisa keluar, kuncinya udah gue bunuh lah. You can't kill me with like hands. I'm a guy. Aku bisa boxing. I'm a guy. I can beat you. No, but you got a nice you be in the gym a lot. Iya. Kenapa? Menurut lo NPD nggak? I feel like you're in love with yourself. I am. No, but like you're like overly in love with yourself. Overly? Like you look at yourself like nggak, gue bener-bener I'm a goddess kayak you. Like that's look you been at the stream. Ini paling lama gue bintang tamu gue ngeliatin dirinya sendiri di layar tuh. Gue nggak tahu dari mana. Biasanya orang viewers, Coki Pak Dede gitu itu pada ngeliat komen. This girl right, look, dia ngeliat. I cannot. But it makes sense gue pengen liat gue gimana. Mungkin kalau gue secantik lo juga, you know, makes sense though, it makes sense. Itu gak NPD itu, ya dude. Ngapain lu judge orang yang sayang sama dirinya sendiri? Siapa yang bakal? Oke, kalau nggak NPD itu katanya mereka bisa ngekritik diri mereka. So if you what's your red flag? Procrastinating. Oke, yes. Procrastinating. And this stream ini tau nggak? Gue harusnya ketemu dia. Itu waktu gue podcast sama Nagita Slavina. Itu harusnya timnya Nagita juga ngechat lo nggak? Itu harusnya surprise-nya tuh dia. Surprise-nya tuh dia. Iya. Abis itu dia dengar nama gue langsung nggak mau katanya. Enggak gitu. Enggak. Oke, enggak. Gila. Pokoknya she was like abroad, right? Atau di mana gitu? Yeah, I was abroad. Yeah. So what's your red flag selain procrastination lah? Misalnya cowok lo marahin lo gara-gara apa? Are you too friendly? Maybe. Nah, I feel like no, bro. What the fuck, Budi, bro? I don't know. Can you shut that down? Yeah, I'm gonna shut it down, bro. Budi's so dumb, bro. Budi's so dumb. Who's Budi? Mereka namanya bisa tinggal ngetik-ngetik aja. Budi, you're so dumb. Guys, no, don't do that. Don't be your stuff. Don't be self-control, anjing. Lu jangan jadi binatang lah. Self-control, mana self-controlnya? I'm gonna turn it off, bro. Budi's so dumb, bro. Gue bingung kenapa orang yang sayang sama dirinya sendiri dibilang NPD. Oh enggak, nah makanya selain procrastination apa cowok lo marahin lo apa? Karena gue sempat ngadain psikolog karena semua orang manggil gue NPD. Turns out I'm not, thankfully, you know. But So you went to a therapist because I brought a therapist. Oh, you brought a therapist on stream. Yep. And dia bilang lo nggak NPD. Nope. Dia bilang I'm just like never
I'm just never, gue gak pernah dipuji aja gitu. Jadi gue seeking validation from the world. Cause I got daddy issues and mommy issues. Okay. Yeah, what's yours? Selain procrastination. Jarang balas chat. Jarang balas chat? Bisa sampai 5 hari, sampai berbulan-bulan. Yeah, but I feel like that's like, itu mah cuma karena lu gak prioritasin gak sih? Enggak, emang my best friend aja kalau misalnya nih dia ngajak padel. If Justin Bieber ngajak lu pedal, lu jawabnya 5 hari nggak? Iya enggak lah. Bukan, ya sih. It's just berarti bukan masalahnya bukan prioritas doang gitu. It's freaking Justin Bieber. Ya udah top, gue tahu tipe lo siapa kayaknya. Ini, you watch Euphoria or no? Yeah. Yang Nate Jacobs pasti. Yeah, oh no, how do you know that? Karena people are saying I look like him. No, I act like him. Look, pasti that's your type kan, like super tall. Yeah. Yeah, you Bukan watch Nate Jacobs namanya. Jacob Elordi. Jacob Elordi. He's like my number one. Him or ini cowok yang main Divergence. Theo Theo Baker. Yeah. Theo James. Theo James or Jacob Elordi. Jacob Elordi lah. What? And Keanu Reeves masih muda sih gue. Itu tipe gue banget. Do you like older guys? Yes. Oh, okay. Let's see another repost. Ini wow, no, gak tak banget. Lo tau apa enggak? Tahu. Yeah. Tentang the new mayor, right? Yeah. Something like that. How are you? Kalau bisa bahasa Inggris sih, lu grow up in Bandung. Biasanya cewek Bandung jarang yang bisa bahasa Inggris. Izin, nggak ngata-ngatain. Gue ntar clipper nih sakit, gue ntar diserang lagi. Apa. Gue lagi diserang sama supir truk. Kenapa? Karena temen gue banyak yang meninggal ketabrak truk. Habis itu gue ngatain supir truk tuh anjing, gak usah naik tol gitu. Habis itu gue diserang. Temen lu meninggal? Banyak temen gue yang meninggal gara-gara naik truk. Gara-gara ketabrak truk di tol. Iya, lu pernah gak dekat kayak hampir kecelakaan gitu? Enggak sih, alhamdulillah. Don't drink and drive, chat. Don't drink and drive. You don't drink and drive, right? No. Okay. Well, short of 15 minutes. Kok bisa bahasa Inggris lu bagus? Karena gue suka belajar bahasa aja. Karena gue dulu nontonnya Friends, terus Nickelodeon. So how are you? Nih, I feel like you're too good to be true. Masa lu suka belajar semuanya? Dia suka belajar gitar. Dia emang just like a good. Are you just like an angel? What's your guilty pleasure then? Tuh. Guilty pleasure? Suka nge-gym juga, suka pedal juga, suka nyanyi, suka acting. Gue nggak bisa diem aja sih orangnya. Loh, dia bukan serabutan, itu namanya orangnya suka kerja. Bukan serabutan. Apaan sih orang Indonesia toksik banget dah, dikatain serabutan gitu loh. Enggak, anjing. No, bro. Orang exploring passionnya tuh serabutan, bro. You're so weird, bro. So weird, bro. Ya apa? Gue belajar bahasa tuh banyak karena gue suka, kayak gue nonton Friends, nonton Nickelodeon, bla bla bla. Kayak dulu ada Henry Danger dan Nicky Don, terus banyak banget lah acara-acara. How are you so well knowledge? Ya Chatnya like dia tahu tentang kayak meme yang tadi itu pretty niche loh meme-nya yang tadi. Yeah, I mean like as an Indonesian, what's your top 3 TV shows? Top 3 TV shows. Yang dari sekarang, yang dari dulu sampai sekarang? Yeah, all time lah. All time. Yeah. Number 3 I like. Dulu tuh ada show di Nickelodeon. Namanya Kick Butowski. No. Captain Underpants. No, Haunted Hathaways. Haunted Hathaways, I did not know. Henry Danger sih. Henry Danger. Karena dia kayak first crush gue gitu, si aktornya. Number 2 kayak Euphoria. Okay, Euphoria kapan ya season 3-nya? They're too messy. Yeah, no. Terus si Angus Cloud habis meninggal lagi, semoga. Iya lagi. Number 1 apa ya my favorite TV show? Oh, I also like Phineas and Ferb. Phineas and Ferb? Yeah. Why? Victorious juga suka. Red Labs? Gak tau Red Labs apa. Oh, oke. Ipar adalah maut the series. Oh ya, Davina, nonton guys. Shouts out Davina. Davina tuh jago banget pedalnya. Banget dia jago banget. Better than you? Of course. You like tennis? I like tennis. Lo harus lebih suka tenis aja sih. Gue sering banget ngatain pedal. Gue nggak suka banget pedal jujur aja. Tapi lo main nggak? Gue awalnya pedal, abis itu gue nyobain tenis. I'm like, oh, this the real stuff gitu. It's like ini kalau orang jago mainnya tenis. Do you agree? It's harder, it's more difficult. Yeah. Oh, sering. Katanya banyak fenomena sekarang terjadi chinlock di pedal. Oh iya. Has that ever happened? I don't know. Lo pernah chinlock? Pernah chinlock? Chinlock in general? Yes. Pernah. Is it? Oh,
Number 1 lupa belum tadi series. Number 1 is Gen V. You finished it? Belum dong, itu kan masih ongoing. Itu emang itu yang bakal ngalahin siapa namanya Superman-nya The Boys? Superman-nya The Boys, Homelander. Yang bakal ngalahin Homelander emang si cewek itu. I think so. Perkara dia kenal darah. Emang dia OP banget. OP banget. Karena kan everyone punya darah, nggak mungkin kan. Blood manipulation. Iya, blood manipulation. Tapi I don't think Homelander bisa dikalahin karena nyokapnya dia, siapa sih yang meledakin pala? Senatornya. Lupa lagi namanya. Ya, yang dibully sama Billy Butcher. Iya. Itu kan dia nyoba ngemeledakin palanya si Homelander terus nggak bisa kan. So I don't think nggak keren aja gitu kalau yang ngalahin cewek jujur. Izin. Ya mendingan Billy Butcher lawan Homelander, ngapain lawannya anak kecil kuliahan blood manipulation gitu, you know? It's not theatrical. You never know. It's not theatrical. What is this repost? You have Twitter or no? No, I don't use Twitter. I don't have Twitter. Tadi belum jawab. So like, guy marrying you, how much money a month? Iya, masih ditanya udah gue belokin. How much money a month? A month? Yeah, lu maunya allowance? Lebih dari gue pengennya ya harusnya. So we gotta guess. Yo, Chay, if I have to guess how much money, I'm pretty good at pocket watching, you know. Okay. Chay, if you have to guess how much money she makes, just say over under aja ya. Kisaran dan over under ya. Alright, Chay, guess. How much money? I'ma say she got her mom a car. She got a car. She probably got a house. UMR Bandung tuh. Designers. Homelander kalah sama nasi hoi. I would say alright, over under 500. No way, aja gue harus kerja lagi nih. Nah tapi you know streamer money different right, like streaming like Speed, Kaizenat gitu-gitu kan gila banget mereka kalau waktu udah jadi streamer nomor 1 tuh like Lambo. Kayak lo sekarang streamer nomor 1 ya di Indonesia. Yeah, I am right now, yes. Tapi I'm trying to take over. I'm trying to be their level. Itu kayak Lamborghinis. How are you gonna go there? Me? Yeah, what's your like? Karena if you wanna go there, you have to be like so authentic and your viewers kan all around the world. Kan sekarang Indonesia nih. Lo harus bisa keluar dari situ. At least kayak lu Asia dulu atau Malaysia, bla 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 bla. Dekat-dekat lu susah loh. Maksudnya lu harus bener-bener kayak nargetin market sana. Yes. I wanna be. Gue belum nomor 1. Like statistically, I'm not number 1 yet di Indonesia. Tapi influence wise, I feel like I'm holding it. Karena yang nomor 1 ini udah tua semua. The big streamers, they're like 35, you know. They're not gonna do some clown shit. Jalan-jalan do some clown shit. They're 35. Gue nomor 1-in dulu di sini. Ntar kalau udah nomor 1 di sini, hopefully, God willing, Speed comes to Indonesia. I'm the person he texts gitu. So that's the plan. Sih. Yeah, that's the plan. Hopefully, karena yang bahasa Inggrisnya bagus juga nggak ada kan. Ya nggak saya nggak sebagus gue aja menurut gue. Izin. You're not interested in streaming? To be honest, gue kan gamer ya. Gua tuh lo main game apa? Dota 2, Mobile Legends, Far Cry. Chat, is she performative? Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Chat, this has gotta be Dota 2. Nah itu terlalu itu dasar. Yes. Gamer. Oke, gue kelihatan performatif memang kalau pas gue bilang Dota, tapi gue udah main Dota sejak gue kelas 6 SD. Oke. Dan gue kemarin gue syuting Sugar Baby lah with Arta and Davina, right? Dan di waktu-waktu kosong, gue telepon teman gue, lu di mana? Di warnet. Gue di warnet. Gue di warnet. Pulling up the warnet. Dulu gue mau gebetan gue ke warnet. Chat, is this girl performative or what, Chat? I swear to God. I believe you, but do you actually enjoy it gitu? Enjoy it banget, gila. Ke warnet? Udah saya pesen Indomie aja gitu. Enggak pesen Indomie, pesen es teh. Es teh? Enggak, I swear to God. Beneran gue main. Do you pray? I pray, insyaallah. So you pray as much as you can you read the Quran? Yeah, of course. Chat, nih nggak kita misi cari red flag ini cewek sampai kita ketemu anjing, sampai gua nemu anjing. Ada lah pasti semua orang punya red flag. Yes. Chat nggak mungkin. This girl plays games Dota 2 tuh gila banget sih. Itu game terlalu nerd anjing. Beneran. Halo? Ini waktu gue lagi padel. Gue nggak jago padel gitu. Tapi gue seneng mainnya. Dia jago. Kok mereka tuh Cry Baby, Sugar Baby tuh tentang apa?
Give us like a teaser. Tentang daddy nyari baby nyari daddy. Sugar daddy, sugar baby. Lo pernah dengar gak? Lo pernah punya temen sugar baby? Yang pacaran sama sugar daddy yang udah punya istri? Enggak. Tapi gue punya teman yang om-om. Jadi dia sugar daddy-nya. Gitu. Enggak, dia sugar daddy-nya gitu. Iya, suka sama. Yes. Jadi di sugar baby itu dibikin, diceritain lah apa sebenarnya sugar baby itu, terus kayak, nah gue tuh di sana jadi sugar baby senior. Why do you think is that like embarrassing, or why do you think girls do that? Is it just like for the money atau emang? It is for them. Gue kan research, kan gue jadi sugar baby, of course gue harus research kenapa sih jadi sugar baby tuh, kenapa orang pengen jadi sugar baby. Yang gue dapetin pertama tuh of course untuk bayar cicilannya mobilnya, bayar cicilan apartemennya atau apa, of course money number one, number two itu panjat sosial. Let's say kayak so the social status misalnya karena dia pejabat atau gimana, sorry bukan maksudnya pejabat, izin karena dia izin dulu izin mukanya harus lebih paling sopan tuh, kayak rahangnya yang diginiin, izin gitu. Izin. Lihat ke kamera situ. Okay. Izin. Oke. Kan mereka pasti nongkrongnya di tempat-tempat kayak ya stigmanya ya. Ya dia ada di sana tuh, dia jadi lagi panjat sosial si sugar baby ini. Nah, terus number 3 itu ya udah mandi, panjat sosial, sama dia biasanya ya, sorry, izin. Kalau udah izin aman kok, karena izin. Karena ini gue tulis di ini gue, di research ini professional, yes. Gitu. Nah, biasanya dia father issue gitu, gak punya sosok yang bisa menjaga dia dan bisa ngerasa aman. Yes. Gue bukan sugar baby beneran ya. Bukan ini, tapi waktu lo research, what's the rata-rata mereka tuh uang bulanan kah atau plus fasilitas juga atau plus ini, how was like rata-rata berapa sih di Jakarta? Oh, kalau gua kan jadi Tiara. Iya. Kalau si Tiara dia dapat apartemen di Kemang. Oke. Itu kayak per bulannya like 20 jutaan. 12 juta. Okay. Terus dia dibeliin mobil. Iya. Dibeliin mobil. Mobilnya Tiara itu Brio. Yes. Terus si Tiara ini dikasih uang jajan sama dedinya per bulan minimal 12 juta. Yes, oke. Okay. Gitu. Ada nggak yang sugar baby tapi cowok gitu? Sugar baby tapi cowok. Iya. That's interesting. Yes, I feel like we should. Dan makanya I'm all for equality juga, ngerti nggak sih? If girls can do it, why can't guys do it? Banyak loh sugar banyak mommy. Beneran. No. Sugar mommy. Sekarang kan perempuan maksudnya izin. Ya. Izin kan ke perempuan banyak yang sukses. Benar. Ya. Sugar mommy. Shout out Ibu Kartini tuh. Shout out Ibu Kartini. Jangan Ibu Kartini dong contohnya. Enggak, maksudnya karena Ibu Kartini sukses. Perempuan perempuan pendidikan gitu-gitu, izin. Oke, jadi mungkin banyak yang sukses sampai akhirnya dia ngasih uang jajan ke adik-adik ganteng. Maksudnya lu mau? Enggak, maksudnya kayak mereka gitu. Tapi I'm be honest, if misalnya ada tante-tante nih ya, like let's say 35 max I would do 35. Max 35. She said, bro, fuck it. Gue cari duit gue bisa kayak ya udah I'll just make my own money. Tapi kayak she pays, she just gives me a car. Give me a car, I'm a sugar baby. I don't care. Tapi mobilnya jangan Jazz 2008 ya. Nah, it gotta be kayak mobil BYD lah. I like electric vehicles sih. BYD or Mercedes or something. Oke, mami. Mami tolong ya. Umur 35 ya. Pokoknya Brundang ini siap kerja lah. Siap ngelawak, siap pilihin restoran makanan, bukain pintu, gitu-gitu. Izin. Kenapa kok cewek bisa jadi sugar baby padahal tahu mungkin sugar daddy-nya tuh udah punya pasangan gitu. Does morals, like, is that not important gitu-gitu? Karena sugar daddy-nya membuka pintu untuk sugar baby. Kalau nggak dibukain pintunya nggak bisa masuk juga dong. Yes. Entah hubungan rumah tangganya udah retak atau apa. Makanya kalian nonton aja, sumpah seru banget. Kapan keluar? 29 November. 29 November. I'm in an age now where I'm starting to get
to that om territory. Bukan me personally though, bukan this. Ini research for my character development gitu-gitu ya. Research. Jadi di circle waktu gua research itu ya, mereka udah emang suka. Lu ngerasa paling cowok tuh ketika lu ngebayarin cewek malah. And like giving her experiences yang she doesn't experience with other guys gitu. Like, say like buy her something. Gue mau nanya dong. Yes. Lu sebagai cowok kalau lu dibayarin makan, misalnya kita makan. Kok bisa? Easy. Enggak. Ya, terus makan. Tapi itu SOP-nya tau. Misalnya kalau stream gue mesti makan lagi habis stream. Iya. SOP. Iya, SOP. No. Fuck. Shit. Misalnya makan, terus aduh. Gue lagi enggak ada lagi, lu aja dulu yang bayar. Nah, lu dibayarin sama cewek lu. Oke. Lu sebagai cowok, itu apa sih yang lu rasain? Tapi beneran lagi nggak ada atau gimana? Beneran lagi nggak ada atau lagi HP lagi baterai mati ini gitu? Nggak baterai mati sih, lagi nggak ada aja. Oh lagi nggak ada duit? Lagi nggak ada duit terus dibayarin sama cewek lu makan. Shit, gue bakal ngerasa kayak loser parah sih. Iya kan? Karena lu nggak ngerasa kayak cowok parah, makanya kan biasanya bokap-bokap yang KDRT ini kata teori lagi izin ya. Ini yang gue baca di Twitter katanya bokap-bokap yang KDRT atau yang marah-marah mulu di rumah tuh karena mereka mau lebih kaya, tapi mereka nggak kaya-kaya. Iya, atau mereka nggak ngerasa kayak cowok gitu. Jadi gue bakal ngerasa sedih dan gue bakal I'm such a loser, dude. Like I'm such a fucking loser dibayarin gitu-gitu. Abis itu gue kerja. Terus kenapa ke tempat makan in the first place? Kalau lo nggak bisa bayar, lo ngapain ngajakin dia makan? Ini situasinya gue yang ngajakin. Kayak gitu, ya. Situasinya lagi makan di luar, makan yuk di sini, terus tiba-tiba lu yang dibayarin. Tapi ya kalau kayak gitu kan mungkin dari segi pesanan aja pasti gue nggak bakal mesen seenaknya. Kalau gue udah tahu bakal dibayarin ya, waktu mesen gue bakal bilang apa? Samain aja kayak dia. Nah, biar gue nggak enak, biar gue nggak apa-apa kalau dibayarin. Kirain gue kalau misalnya kayak gitu lu nolak, lu nggak mau pergi. Oh iya ini kan situasinya kan udah di restorannya, situasinya. Gimana sih sutradaranya, Chat? Orang dikasih taunya udah di restorannya. Ya kalau gue bisa ada kesempatan nolak pasti gue tolak lah. I wouldn't even do that, that's crazy. Tapi gue jujur gue pernah ada di fase mau kondo, Syak. Coba ceritain dong gimana sih menurut lu mau kondo tuh apa? Gue pacaran sama cewek tuh, I'm like a lover boy. Gue gak pernah pacaran di bawah 2 tahun tuh gak pernah. Yes. Jadi selalu di atas 2 tahun pacaran? Selalu di atas 2 tahun, I dated somebody for like 4 years, 3 years, crazy. Okay. And then, pernah ada fase, ini origin story kenapa gue bisa terjun ya. Gue di Eropa, gue ngeliat dunia, abis itu gue di Eropa beasiswa, duit beasiswanya nih langsung gue daftarin gym, abis duit gue, abis itu gue tetap pengen jalan-jalan dan gue nggak bisa bayar apartemen, abis gue nemuin satu malaikat lah di sana cewek, tapi gue beneran cinta beneran ya, terus kita baper pacaran, gue numpang deh sama tuh cewek, numpang tinggal di sofanya, makan dikasih, abis itu misalnya keliling Eropa itu dibayarin gitu, ini kita lagi belajar di Eropa. Di situ gue sadar, oke, gue mau jadi influencer aja. Ini HP ini dibeliin sama dia. HP ini dibeliin, ini peninggalan dia. HP ini dibeliin. Dia udah kerja apa dia emang dikasih uang bulanannya gede banget? Emang dia kebetulan gue nggak tahu. Gitu ya? Kebetulan kaya. Padahal gue nggak ngincer. Maksudnya gue nggak penting banget lah. Cewek kaya, cewek miskin itu, that's not even important. Habis itu gue sadar, habis itu gue jadi influencer aja. Gue nyoba jadi TikTok. Nggak bisa juga, setahun nih gue jadi TikToker waktu udah balik ke Indonesia nggak terkenal. Itu ada satu saat dia bilang, udah ya kita udahan, gue mau bareng jadi aja. Bareng jadi itu maksudnya cowok kaya. Terus gue baper, gue nyalain HP gue TikTok live. Pertama gue TikTok live tuh langsung 8 jam, terus langsung lucu banget. Gue ngerasa kayak oke, this is my calling. Terus gue bilang, sebelum putus, give me another 70 mil, gue bakal 1000 kali lipatin duit lo. 70 mil kita all in ke PC nih. Gue pinjem 70 juta lagi. Jadi on top of all my utang, then 70 mil again. Jadi total 270 lah. And then lo minta duit ke dia? Yes. Dia kasih? Enggak, gue gak minta. Gue bilang nih ntar. Lo pinjam duit maksudnya kan? Iya, gue bilang gue kirimin link Tokped semuanya. Ntar tolong check outin dulu aja. Izin. Habis itu I got you. And then udah. Jadi tanpa ada utang itu, ada investasi itu 200 juta, 270 juta itu gue gak bakal ada di sini. Gitu. Tapi gue respect sih. Respect, I feel like being broke, cowok mau kondo yang mau nyoba sama cowok mau kondo yang cuman mau kondo aja, ya itu beda lah. Beda. Like my brother itu beneran real mau kondo gitu. Nggak ada kayak
Ya udah mau kondo gue duitin aja nih cewek, nggak usah gue pikirin cara gue kerja biar gue yang ngeduitin nih cewek gitu. Sedangkan Amin like, oh you rich, like we could be rich together. Yeah, we could build. Lo pernah tapi pacaran terakhir kali lo pernah nggak pacaran sama cowok nggak punya mobil? Nah, emang itu cowok ya? No, I mean bukannya gue jujur nggak mau kuliah di UI, UGM karena gue nggak punya mobil. Karena gue tahu cewek nggak bakal mandang gue kalau gue nggak punya mobil dulu. Gimana ya? Gimana? Kenapa lo nggak pernah pacaran sama cowok punya mobil? Kebetulan aja ketemunya sama yang punya mobil. Tapi gue nggak pernah mikirin mobil jadi kayak keharusan gitu lagi. Oh shit, kunci pajeronya nih gila banget anjing. Aduh nggak, Pak Hadi sumpah nih tukang bersih-bersihnya kan jadi debu kemana-mana, kunci pajero bisa terbang. Fuck banget, sorry ya, sumpah, maaf, nggak ada, gue bukan tipe yang anjir, tiba-tiba nggak ada, it's not a pajero, bro. Chill. Ya udah, Harley-nya juga lagi di bengkel. Stop. Nggak semua tentang harta, lupa dah. Udah sih, santai aja udah. Maaf ya, I'm not even a flexer like that. Sumpah, bro, chill. Stop, bro. Okay. Nah, itu tiba-tiba bawa kunci. Enggak, itu gila, ini aneh banget sih itu. Enggak, Pak Hadi ntar tolong ya Pak ya. Bersih-bersihnya nih ya, debu-debu bisa terbang. Pak Hadi. My cleaner. Nggak, kunci pajero bisa terbang nih, apaan sih? Hadi! Udah jangan teriak-teriak, woy. Udah malam, woy. Ini tetangga lu gak pernah protes? No. Really? Ever. Ini layoutnya lucu deh. Lucu kan? Ya, view-nya lebih bagus tau kalau misalnya dari atas itu. Oh iya bener. Enggak, maksudnya dari lantai 2 situ tuh. Oh iya. Yeah, that view. Like overlooking the city and shit. Okay. Bagus lah. What's your most proudest accomplishment atau something yang waktu lo beli itu, waktu lo punya tuh, kalau lo pasti sendal Hermes lo ya Mo. No chat, stop. Aman sih gue nanyain dia, jangan motong gitu. Anyway, sorry, sendal doang. You know, I'm sorry. Sendal Hermes. No, wait, what? Oh dia ngomong gitu. No. Apaan sih? Apa enggak, terus. Tadi pertanyaannya yang paling bangga beli apaan? Mungkin beli gitar kali ya. Beli gitar. Enggak, sejauh ini sih. Tapi cara main gitar tuh gini. Nah! Aman sih, gue kira gue ngambil gitar. Enggak, tapi gue memang punya gitar. Tapi gue kira di situ. Enggak, aduh gitarnya. Apaan sih, ya Allah. Pak Hadi, gitar gue mana? Hadi, gitar gue mana, Hadi? Ya Allah, I'm so sorry. I don't know where, kan gue baru balik ke apartemen, jadi layoutnya lagi pindahin. Sorry ya. Sorry banget. Tapi main gitar tadi gimana? Kenapa gitar? Gitar karena gitar. Ya? Gue suka main gitar dan gue udah mimpiin gitar itu, dan yang pakai gitar itu tuh yang setahu gue Billie Eilish. Gitarnya Billie Eilish. Iya. Gitarnya Billie Eilish. Terus gue beli karena di Indonesia juga ada sebenarnya, cuman gue beli di Jepang tuh kayak kebanggaan banget sih. Gue beli di Jepang pas lagi tour. Terus gue bawa sendiri gitu. Jadi gue bawa 1 gitar dan 2 koper gede. Tour nyanyi kemarin? Tour nyanyi. Gue waktu tour, gue juga kemarin kan tour ke Jogja. Oh, oke. I perform. But I don't have a song, jadi kayak nge-lead doang gitu kan. Iya semacam itu. Terus lo pernah nggak abis perform gitu, especially in person yang orang ngedukung lo terharu abis itu? Oh iya. Karena gue abis nggak, udah stop flexing, stop doing that, stop. Nah terus waktu abis perform lo pernah nggak terharu gitu? Pernah banget. Iya, maksud gue keren banget ketika nonton first row-nya, itu orangnya tuh kayak they're like happy to see you, you know. Habis itu gue terharu waktu gue. Stop. No. Rolex lu mana katanya? What? Lu pakai Rolex mau katanya. No, chill bro.
Enggak, lu barang mahal yang lu suka apa? Atau rich shit yang you actually like, yang worth it gitu? Gue pengen anything accessible for me, you know. Let's say like kayak spa di hotel. And like favorite hotel in Jakarta? Favorite hotel in Jakarta? Four Seasons nggak sih? I like St. Regis. Where? Oh, St. Regis. Yeah, Miss chill. And Langham, I like Langham. So you like my apartment? No, chill. Sorry. Yeah, no, come on guys. Udah, gue nggak bisa banget dipuji. Gue nggak bisa banget dipuji. Tuh, your earrings are so nice. My earrings? Yes. What is that? It's just a fashion earring. Shit, now that's fire. Yeah. No, well, mine is Cartier. no, it's not. This one's not. Oh really? That's a Cartier? No, it's fake. Yeah. Yeah. Nice. Jam berapa deh? Gue dari masuknya gimana? Tapi lu tau gak sih biggest red flag yang gue gak suka di cowok? Yap. Cowok flexing. Oh iya, makanya, what the fuck? Right? Dude, they think they can buy people. I know. They think just because you have money, they can do whatever they want. Yeah, exactly. And like people yang nge-treat orang tuh kayak ngemandang orang rendah gara-gara dia banyak duitnya. Iya, atau kayak sendal lu gak ada huruf H-nya, lu miskin. Nah, apaan sih? Gue gak suka banget cowok flexing, cowok yang cuma ngomong doang. Ngomong, kerjaannya ngomong ke mikrofon, Terus kayak pencet soundboard. Iya. Terus ngaca-ngaca, cat ganteng enggak? Terus tiba-tiba bawa kunci Pajero. Kunci Pajero diterbangin. Sendal Hermes dijadiin gitar. Itu. Apaan sih? Itu red flag sih menurut gue. Tadi baru gue nemu di TikTok, baru ada cowok ngomong apa? Dia pengen dari kepala sampai kuku kaki dia itu ada hurufnya. Jadi dia pasang huruf T di mata, huruf H di sendal, misalnya. Habis itu di kuping dia ntar katanya ada huruf C. Gue kayak nggak paham. Kenapa ya? Enggak, menurut lu kenapa Indonesia toxic itu deh tapi? Jakarta, gue ngerasa tongkrongan ini toxic banget. Maybe you should say that to yourself. What? No, because like kan lo juga ada. Di kuping lo ada C, di kaki lo ada H. I know, bahkan kalau gue beli kan, gue nggak bandang mereknya, Syak, maksudnya. Oke. Yeah. Kenapa lo suka luxury things? Apa? Karena it just looks nice nih, misalnya kayak ada T-nya tuh gitu, like you know the T on the glasses. Okay. Sendalnya tuh beneran nyaman. Sendalnya, bukannya sendal? Oh iya sih, sendal Hermes yang itu nyaman sih. Kalau sendal Hermes yang ada kuncinya baru kurang. Misalnya antingnya yang ini yang C-nya. Kalau ini kan ini kok ya. Lo nggak tahu nggak kenapa gue repost yang tadi yang pertama? Yang pertama nih ya. Kita liatin dulu chat. Shiba, no, ini gue she better drop some religious advice on me and then she gonna make me feel bad, like chat. Yeah. What? Ini dia nge-repost, what are you so afraid of losing when nothing in this world belongs to you? Kenapa? Exactly, nothing in this world belongs to you, not even your Cartier earrings, exactly. Your Pajero car, lo nggak penting kalau lo nggak punya adab dan iman sih. Exactly, benar. Jujur sih mau. Tapi orang-orang mungkin nggak tahu kalau lu aslinya kayak gimana, cuman gue mau remind aja sih, kayak mending lu tobat sih. Pakai izin nggak sih, Syar? Izin. Kalau udah izin nggak apa-apa. Thank you ya masukannya. Kita pasti bakal terima masukannya. Kita ke depannya lebih baik lagi. Yes. Oh udah. Kan namanya manusia kan pasti nggak ada yang sempurna. Nggak sih. Ya kan? Iya. Oke. Emang lu bayarin UKT-nya dia? No. Udah tuh. Gimana sih lu pada katanya udah mau daripada lu yang mancing, apa sih nge-spamin ini? Udah stop. Tapi paling enak once you start, are you investing your money? Yeah, I'm investing my money. Ke apa aja? Property? Sekarang masih main ini sih kayak crypto? No, enggak main crypto. Membership YouTube? Enggak. Sawire.com/kemo? Panadol mana? Enggak ada, usah Panadol, bye. Oke. Gitu. Ya apa investingnya? To what? Lagi coba mau main saham. Oke. Cuman gua nggak naruh duit gua di ATM. Ngerti nggak lo? Maksudnya gua naruhnya
entah di reksadana, yes. entah emas gua. Emas lagi all time high juga. Itu. Jujur. Izin. Kenapa apaan lagi? Masa klarifikasi lagi? Gue klarifikasi mulu. Thanks mau udah bayarin KPR gue tiap bulan. Udah stop. Oh beneran gak sih? Enggak ada gue bayarin KPR. Lo behel lu berapa katanya? I don't know, udah stop, stop. No, actually like, no, udah. Lo udah bikin ngerasa gue jadi ini. Tapi ini Rukas bagus kok. Oh gitu. Ya. Yeah. Terus kacamata lu nggak ada. Lu nggak pakai soft lens ya? Enggak. Apalagi ya? Enggak. Celana lu deh. Enggak. Paling mentok-mentok diesel kan celana lu kan. No. Cek, dia ngomong gini, she has designers too. Cek, dia ngeliatin aja ke kamera, dia wearing more designers than me. No. Yes. No. What's your favorite designer brand? Look, she's gonna try to act humble now. Look at her. No, I don't wear designers. I'm telling you, no, nggak ada cewek yang nggak suka designers tuh. No way, impossible anjing. Gue bisa nebak favorite designer lo apa? Coba. From my vibe. I feel like the brand that suits your aesthetic the most. I would say. I like quite luxury though. Louis V. I like Louis V, tapi ada. That's not your favorite? That's not my favorite. Ada Chanel? my favorite. Yeah, Chanel and Bottega. Chanel Bottega. Dior, I like Dior tapi sebenarnya nggak yang like those printed Dior yang kayak Christian Dior, blah blah blah, or like Chanel yang bener-bener kayak obvious banget itu Chanel. Gue lebih suka yang kayak quite luxury yang let's say kayak Loro Piana, kayak gitu gue suka. Lu Pilates juga kan? Pilates ya. Pilates tuh kan salah satu itu kayak yoga tapi stretching juga nggak sih? Benar, kenapa? Nah, is it true? Gue mau tahu ya, kan ini kritik my form. Karena gue belakangan ini kan gue setiap bangun tuh gue suka banget stretching kan. Oke. Ini gue stretching buat spine sama thigh gue. Nah, one of my favorite stretches tuh kayak gini. Ini stretching setiap pagi gue nih kayak gini nih yang megang. Oke. Oh, yeah. Christian Louboutin. No, what? No, it's the thighs. Ya lo nggak gitu, aduh, enggak. Astagfirullahaladzim. Guys, it's the thighs cause I wanna stretch. Ya kan waktu olahraga kan kita juga ada nyentuh kaki. Oh iya, sorry gue nggak ngeliat tadi ada warna merah gitu di sepatu lo. Sorry. Enggak, ya Allah. Aduh. Belum lepas sepatu dari tadi. Astaga. No, I said. But ya itu udah bener belum formnya tadi kayak gitu. Gak tau, boleh sekali lagi nggak? Iya, izin ya. Izin. Jadi kan nyentuh kaki kan, duduk straight dong, duduk straight. Nah, itu tuh. No, udah. Itu. Karena agak sakit. Nggak tahu apa gue yang salah. Au. Ya, jadi I don't know. Kan penting kan fleksibilitas gitu. Fleksibilitas maksudnya? Fleksibilitas. Jadi tadi flexing. Fleksibilitas. Fleksibel. Biar kita fleksibel aja gitu. Oh, mulus sih tadi you know what? Gue nggak expect lu bakalan. Lu expect gue bakal nanya tentang stretching beneran? Iya, beneran. Gue gullible banget sometimes. No, I feel like you're. Alright, what's your worst first date experience? Worst first date experience? Shoot. Oh, gue pernah diturunin di pinggir jalan. Kenapa? Dan sekarang tuh cowok benci banget sama gue. I don't know why. Did you play him? Hah? Did you play him? I mean like enggak play him, tapi we just kita waktu itu kita punya different values in life yang memang kita nggak cocok aja. Tapi dia so mad about it and like he actually hates me now because kayak pokoknya basically dia tiap ketemu orang semua dibilang kayak Shakira. Terus dia dengerin lagu gue yang gue ciptain pun, which is yang gue nyiptain lagu buat girl group gitu. Terus dia dengerin dan lagunya bagus banget karena produsernya aja yang bikin lagu Sabrina Carpenter sama Olivia Rodrigo. So I worked with him. Namanya Josh Camby. Shout out Josh Camby. Terus dia dengerin kayak siapa yang bikin lagu ini. Pas dia denger nama gue, enggak jelek. You broke his heart probably. But you turunin gue di pinggir jalan, lu nggak inget? Jujur gue seumur hidup belum pernah turunin cewek pinggir. And he couldn't drive waktu itu. Lah tuh dia gimana baliknya? With his driver, tapi dia waktu itu belum bisa nyetir, nggak tahu sekarang bisa atau enggak. Semoga bisa ya. Tapi I never hate. You know what? Gue nggak pernah benci sama lu anjir. I don't know why. Would you guys ever try again? No, I don't want to.
Oh yeah, nah it's okay bro, I'm gonna take care of her now, shit like that. No, obviously no. But gue seumur hidup belum pernah nurunin cewek di pinggir jalan. No, tapi mungkin dia karena nggak punya mobil. Anak hamba sih. Baca sampai soju enak nggak? Oh, gue nggak minum. No, obviously. What would I think you drink? Oh ya, yeah, me too. Minum sekarang maksudnya. Oh enggak, dia juga nggak minum kok, chat. Izin. No, you have to like. I don't want your image to be like, you know. Okay. Enggak, dia emang she doesn't drink and shit. Mobil orang itu, homeless. Tapi gue nggak pernah sih itu nurunin. Gue nggak pernah. Lu pernah di KDRT-in nggak? Lu tipe yang marah KDRT? Nggak pernah. Gue pernah. Gue KDRT karena dia selingkuhin gue. So like you like smacked him? Enggak, I smacked myself. What? Self harm itu bukan KDRT itu namanya. Itu self harm ya. But self harm is crazy though. Tadi gue pengen nanya apa ya? Lupa chat. I have a question for you. Chat. Different story when you're losing by yourself. Everything is. Apa ya? Tadi gue lagi ngeliat kesana, habis itu gue kepikiran topik. Apa tuh? Chat, why I was gonna ask her something. Coba nyanyi Mo. Nyanyi. Ya lu nyanyi. Gue cover lagu lu ya. Emang lu tahu lagu gua? Tahu dong. Ini kan kita bisa style bareng-bareng. Oke. What the fuck? Who's that? Wahyu the Jenggo? Y'all pulled up me, I was outside. Ini apa? Semuanya gitu di riset lagi gitu loh, oke? Di riset lagi ya. Banyak banget apa ya? What song are you gonna cover? Let's do karaoke sih. Let's do karaoke cowok dan cewek nggak sih? Lagu yang duo ada cowok sama cewek. Bentar. Gila. Ini Arta sama Devina di grup. Gue dimarahin. Gue takut, gue avoidant parah. Dia VN. Gak, gue mau ngirim ini ada. Oke. Bilang nggak videoin gue aja. Videoin kesininya bisa gue minta maaf. Sudah mulai. Minta maaf sama Arta sekarang juga. Arta ada dulu, gue yang dulu kan I was finding myself. Iya itu nggak etis, nggak ini udah. Pokoknya maaf, gue udah berubah. Don't make me your enemy. Oke, fuck with you, fuck with Andrew. Gak apa. Please don't hate me. Please don't hate me. Oke, I'm a good guy. Please. Maaf. Gue dari tadi gue nyuruh dia minta maaf di kamera. Dari tadi kita sejam ini nge-stream cuma minta maaf doang. Arta ada izin. Sawer dong. Oke, itu enggak. Aduh, pantesan dia benci. Padahal di stream itu dia juga nyawer gue loh, chat. Sama si Atta ada itu. Karaoke lagu apa nih? Nyanyi. Thanks Nekila aja. So asu. Bro, you should make a feature with Nekila sih. Iya sih, to be honest aku pengen banget sih. Gue tanggal 12 bikin lagu sama Tengzi. Really? Ya, gue tanggal 12 gue udah pikirin chat. Konsep lagunya Mokondo Anthem. And I want it. Banget dong. Yeah, that's gonna be my first. Di sini kok nggak ada sinyal, gue butuh wifi. Sini, ada wifi. Kita cek HP-nya apa ya? Itu nggak punya etika. Recently deleted Mo. Nggak bercanda. Nggak ada apa-apa sih. Oke, nice. Ade pengen HP yang oranye nggak, adik? Apa katanya lu punya HP Vertu? Apa nih? Chat, gue pengen karaoke lagu apa ya? Karaoke nyanyi. Gue pengen lu nyanyi di sini. Suara gue jelek banget, Syak. Suara gue kayak pantat, sumpah. This is so bad. Mereka pada ngomong apa? Almost is never enough. Chris Patih. Y'all know my taste. NDX. Kenapa nggak cari dulu di sini karaoke? Dan kita ngobrolin apa lagi ya? Di konten YouTube studio di community lo tumben 2 jam make ya. Gue gak make anjing 2 jam tai. Aduh. Ini Nekila, Viera. I want a duo. I want a duo. So into you tapi ntar gue nge-rap.
lagu-lagunya apa sih yang bisa lo dengerin? My songs ya, rate my songs. This my liked songs. Gue udah gak bisa bikin playlist lagi. Tiramisu? I love tiramisu. Iya kan? You love what? You love tiramisu? Iya. Tira apa? Tiramisu. Di situ dong. Tuh ala itu udah lama banget. Tuh waktu gue SMP makanya itu. Iya. Bisa Cinta Satu Malam. Banyak sih opsinya sih. Cinta Satu Malam itu gila sih. Tapi lu percaya nggak dengan konsep Cinta Satu Malam? Untuk cinta satu stream. Oh. Easy. Rindu Semalam. Yo Ca Wasong Ca. Lagunya mending karaoke cepet. Karaoke. Udah ini aja lah. Nekila Tengzi aja lah. Lu jadi Nekilanya. Gue Tengzi. Oke. Oke. Udah paling gampang nih. Kasih aba-aba ya. Boleh. Aduh suara gue jelek banget bangsat. Ini udah cepet. Katanya kalau mau duet sama Tengsi, ini Tengsi ngeliat lu nyanyi mau mangganya dari sini. Ini part cowok duluan atau cewek duluan nih ya? Don't roast my shit. No, my shit so bad. Ku merasa, bro, actually, that's your part. tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Kasih aba-aba kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. Kamu paling bright. Thank you. Ya aku mau best. Dia mau aku mau cash. But she know that I'm the best. Udah pintar kau nggak usah les. Dia suka baju hitamku, celana kemoku. Kalau kurang asik kita putar lagu. Lagu siapa ya? Lagu aku. Kalau duet ya sama kamu. Kan oh ya yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Ku rasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Dia tanya kalau aku punya plan. Dia tahu kalau I'm the man. Aku punya Peter Pan. Tapi ini nyata, no bukan permen. Bukan cerpen, she's 10 out of 10. Pilih mau warna, dollar atau yen. Angkat koper, kita pergi Japan. Koper gua Rimowa. Jangan buat kamu apa yang gak bisa. Ada kamu ke angkasa. Go to the moon, kita berdansa. Aku wish you best. Kamu yang the best. Kata mamaku, masih muda banyak waktu. Ku merasakan apa yang kau rasakan. Meski kamu suka flexing, aku tetap gak suka kamu. Oke. Dua jadi satu, berarti aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu Rolex. Hey, Nazika crazy bro. Jessica crazy. W freestyle tadi ya. W freestyle. Actually W freestyle. W. Jadi cowok kalau mau ngedeketin lu tuh gimana Syak caranya Cak? Lu mesti pacaran sama cowok terkenal juga atau gimana? Enggak sih. Jujur gue gak mau entertain juga sih cowok gue ntar. Maunya pejabat. Easy. Enggak juga lah. Enggak lah, businessman. Yang berdiri di kaki dia sendiri dan dia bisa membuat hidup aku jadi lebih mudah. Dari hati, dari mental, pikiran, semuanya. Jadi kalau ada cowok yang nge-DM lu kayak, "Hey, ini di mana deh?" Does that work? Lagi sekarang bakal lagi ngetren banget kalau mau nge-DM cewek, kenalan sama cewek tuh. Ini di mana deh gitu ya. Iya, ini di mana deh. Basic banget gak sih? Basic banget sih, gak akan gue balas. Kalau dibalasnya "Hey stream yuk." Itu freak sih. Itu freak sih. SKSD, jujur SKSD. Jujur. Pedal kebaca nggak pedal kalau misalnya? Pedal lumayan kebaca. Dia have a boyfriend? Itu apalagi. Okay. Tapi jujur, that's cute.
Oh yeah, karena straight to the point and it's just like it's kind of masculine. Yeah. What about ACC dong live-nya live bareng yuk. Hah? Misalnya lu pernah live TikTok nggak? Iya pernah. Iya, misalnya kayak gitu caranya. Are you good? I'm good. I'm just replying my friends. What are you doing after? What are we doing after? What are we doing? Where are we going after dong? Kita mau isi makan apa ya? I can't. Gue udah janji sama temen gue. Iya, kita udah janji. Kalau udah +1 kan? Enggak dong. Ya, you so kind. Demi apa? Lu bilang ke temen lu bukan bawa gua ke sana. Ya, W for real. Baik banget anjing. For real. Kan lu tau malam Senin gua juga gabut, nggak ada agenda di sini, so ikut aja mau. Nah, with your cartoon. Nah, she calls out. She's so kind, bro. Nah, tapi oke, etika lu. Gimana caranya biar nggak star syndrome? Karena gue aja belum gede, tapi I feel like itu juga ada temptation-nya. Lu risih nggak kalau diajak foto? Enggak. Tadi gue mulai risih waktu gue makan bakso, abis itu kayak, ngapain diajak foto sih? Karena gue lagi makan bakso. Berarti lu gak siap jadi terkenal, kalau lu risih? Ya masa lu udah foto sama 20, 30, 50 orang gitu? Oke, listen. I'm listening, babe. Halala, cera. Chill. Oh ya itu inian, itu you want that? Pernah dipukul ini nggak? Coba dong. Tadi gue mau lupa lagi gue mau ngomong apa. Gila. Tadi lu bilang dengerin. Masa gue baru panggil babe udah salting? Gak ada. Izin. Kita freestyle yuk, mau nggak? Boleh. Joe. Dua-duanya Oktober kita berdua emang cocok. Kata siapa cocok? Yang satu flexing, yang satu beneran cocok. Yang satu cocok karena sebenarnya kamu suka juga. Belum nyampe, sedikit lagi, coba lagi. Kamu kemana nanti aku supirin kemanapun itu. Kamu talangin dulu juga kalau kita makan sushi, talangin dulu dong. Nanti pasti sukses aku ganti, aku nikahin kamu, nggak akan kencel. Gak usah samain sama mantan lo. Lo itu mau kondo jangan mau sama gua. Gua nggak mau sama mau kondo. Apalagi yang suka flexing pakai Christian Louboutin. Mau kondo oke. Mungkin mau kondo, tapi kan nggak modal. Bentar lagi jadi kaya raya. Kita jadi istimewa nomor 1, lo jadi penyanyi nomor 1, kita power couple. On some Kanye West and Kim Kardashian shit. Tapi tolong dulu in the meantime, talangin dulu aja. Tapi nanti semuanya aku ganti, ini semua investasi doang. Tolong pahamin visinya. Investasi rasa basi. Kalau nggak modal nggak usah banyak ngomong. Kalau nggak modal jangan mau ngomong. Mending diem buktiin pakai yang lo punya daripada minta tapi nggak ada apa-apa. Ya Ca, lu kok multi talenta gitu sih? Ya Ca, that one of the best freestyles, I'm not gonna lie. W freestyle, pinter lo, cepet lo, ngomongnya pinter ya. Jadi what's a good thing yang lu nggak jago tuh selain pedal tuh apaan? Nge-chat ini kalaupun ini performative, ini the performance of the century loh, chat. Ini ain't no way, matcha on the get-go, like Quran repost, like religious repost too. Freestyle bisa, tadi nyanyi bisa. No, actually, what are you bad at? Finding. Nyokap lu sering marahin lu karena lu ngapain gitu deh. Biasanya judgement nyokap bener kan? Berantakan kali kamar. Tapi kan itu kayak kalau gue mau nyari cleaner gue adain paha di. Kayaknya gue ada deh yang unfortunate. Yes, apaan? Pertemanan sih gue ngerasa ya. Pertemanan maksudnya? Gue sering banget ngerasa left out dari satu grup atau dari dulu sampai sekarang. Gue sering banget ngerasa kok gue ngerasa left out, kok gue nggak ngerasa diajakin, kok gue ngerasa ini. Tapi gue belajar bahwa it's a redirection from God. That your frequency itu udah nggak cocok lagi sama mereka, ngerti nggak lo? Karena you're meant to have something
better than that. Yes. Sometimes we outgrow people around us dan kita jadinya sedih, bahkan kok gue nggak main lagi sama nih orang ya, kok gue nggak ini, kok gue nggak diajak, bla bla bla. Padahal God is preparing you to be like, to have like better surroundings, better environment, ngerti nggak lu? Kayak I always say this to myself, kayak lu tuh udah berarti frekuensi lu udah di sini. It's udah just gak cocok. You're on different timing Dan kayak udah nggak adding anything into each other's life, ngerti nggak? I feel that. Jadi gue mau rasa, gue banyak gak tau, gue ngerasa temen-temen gue yang sekarang udah gak temen ya, kayak mereka ngejudge gue terhadap sesuatu yang gue pun masih belajar, dan mereka pun gue tau gue gak sempurna, mereka juga gak sempurna. Yes. Tapi somehow kayak they just hate me for when I'm being myself, ngerti gak? Ya udah as simple as mereka tuh nggak cocok aja buat lo, ngerti gak sih? Lo di surroundings yang salah dan lo udah nggak di frekuensi itu, beda frekuensi lagi, which is okay, nggak apa-apa banget. Natural selection itu true sih, natural selection. So if it's not meant to be, it won't be. Like if God wants to remove people, He'll find a way. Yeah, exactly. Yes. But tapi kan selalu tetap you have to be like objective kalau emang ada yang bisa diimprove dari orangnya, dari diri kita, maksudnya kita mesti improve. Iya. Tapi sometimes ada orang yang kayak no matter what you do, orang bakal benci aja. Iya, lo mau ngelakuin hal baik, lo pasti bakal dilihat orang, pasti ada yang benci. Lo mau Jumat berkah ngasih nasi kotak, ntar bakal komen ya ngasihnya nasi kotak. Nah, ya banyak orang tuh judgmental banget. Ngasih salmon ya, salmonnya salmon Indonesia bukan salmon Jepang. See, you can't make everyone like you, Cha. Yeah, you can't make everyone like you. I see. Is there anything else? Is there an advice? I feel younger girls. Do you have any advice for like younger girls? What advice? Especially I feel like when girls are young, they're starting to find themselves. Apalagi katanya nih ya, younger girls tuh easily manipulated or groomed or like gaslit, In a relationship. Yeah, in a relationship. Younger girls in a relationship. Actually, date as much as guy you want, tapi that's not what I meant. Bukan maksudnya gue lu harus masa date as what is that advice? No, listen to me. By dating orang, yes, maksudnya from time to time lu experience aja, lu date sama ini misalnya, udah beres sama ini, lu date sama ini, diajak date lagi gini. Nah, semakin lu ketemu banyak orang, my point is semakin lu ketemu banyak orang, lu akan tahu apa yang lu suka dan apa yang lu gak suka. Ngerti gak lu? Okay. Nah, jadi gak usah terlalu dipikirin banget. That's not the goal, guys. We are the prize, okay? We are the prize. The goal is not to have someone by your side to marry, to blah blah blah. Okay, that's the goal mungkin, tapi kayak is to find yourself. That's better for us girls. Karena cowok tuh nggak semikirin itu ke kita, nggak sih? Well, me? No, I mean like cowok itu lebih banyak mikirin dirinya dia sendiri. I don't know. Correct me if I'm wrong. Tapi kenapa gue bilang lo harus maybe bukan date as much as you want, tapi kayak ketemu banyak orang sebanyak mungkin sampai lo nemu diri lo sendiri di situ. Kan lo misalnya ngedate sama si A tuh kayak gini, lo gak suka, nah berarti next time lo jangan ketemu cowok kayak gitu lagi, ngerti gak lo? Yes. Jadi everything is by experience. Well, how do you make Don't give 100% to a guy. Give 1%. Gimana biar ceweknya tuh nggak nyesel gitu, ngerti nggak? What if a girl maybe is there anything you regret doing yang kayak harusnya kalau you with your knowledge now wouldn't have done that gitu? Is to beg for someone. You begged for somebody? Yeah, I begged for somebody. So it's like know your value. Know your value. Do not ever beg. If a man wants to do something, he will do it. If he wanted to, he would. That's itu as simple as that. If he doesn't call you, if he doesn't text you, ini sih dia nggak mau text lu, dia nggak mau call you. It's as simple as that. Yeah, dia nggak sesuka itu aja sama lo, ngerti nggak? Karena gue pernah ketemu, sorry banget gue. Karena gue belum selesai. Lanjut, benar. Jadi gue izin. Gue pernah ketemu cowok yang dia tuh tinggal jauh banget dari gue. Tapi karena dia suka sama gue, dia effort banget sama gue, he would do anything. Like how far? Dari kayak 2 hours away. Shit. Gitu. Bahkan gue juga pernah deket sama orang yang tinggalnya di luar negeri.
Yang kayak beda jamnya beberapa jam gitu. Time zone. Ya, time zone beda. They'll find a way. They'll find a way. Maybe ngirimin apa dari jauh. Oh, gue pernah pacaran sama cowok. Dia lagi umroh. Lagi umroh kan gak boleh megang-megang HP kan? Yes. Cuman nih cowok, ya gue senang sih gesturnya dia yang ini. Gue hargain banget. Dia tuh setiap hari ngirim gue makanan. Kayak udah, kayak gue foodin gue makanan setiap hari. Dan gue suka itu. Gue gak minta ya, cuman kayak gue suka dia melakukan itu. Dan gue berterima kasih atas semua yang dia lakuin. It's about the thought. It's about the thought and like lo ingat gitu cewek lo makan apa hari ini dan lain-lain. Emang namanya Travis Second? Kok jangan mention gue? Ya, emang that's your ex? No. Travis Second? No. Rambutnya panjang, dia sering gini-gini? No. Enggak kok, lu jangan ngaku-ngaku gitu dah. Lu moderator YouTube, lu emang pernah apa sih? Anyways, just because keluarga lu jualan kurma di itu nggak, that doesn't mean. Oh, so like dia tuh pesenin, jadi dia minta asisten gue pesenin makanan. Shit, very thoughtful. Dari jauh dia nelfon, tolong pesenin buat Shakira, dan gue bingung, dia tuh sering banget surprise gue. Dia kirimin gue makanan. Dia dari umroh, dia nggak bisa megang HP atau apapun, dikirim gue makanan, terus dibilang for you today, terus dia ngirim kayak letters day 1 tanpa kamu, day 2 tanpa kamu, bla bla bla. Serius, tapi ternyata dia selingkuh. Nih, oke, itu pelajaran juga. Cowok mau seminta apa sama lu, mau se-effort apapun, kalau dia mau selingkuh dia bakal selingkuh, guys. Jadi ya udah, santai aja. Tapi bener sih, mau udah find friends, mau udah apa, kalau guys will find a way. Sama aja kayak cewek lah, sama siapapun itu, like they wanted to, they would. Tapi Ibi the guys yang malah kayak gitu lah, yang overly kind, overly loving, they would be the biggest cheaters, bro. I feel like. Mendingan sama cowok yang jangan sebaik itu juga. Benar. Gue mau colok dong. Apa casannya? Iya, wait, my friend nelfon gue harus apa? Oke. Mau gue mute? Kan? Mau gue mute? Gak usah. Iya, Bi. Aku di apartemen deket sana. Kenapa? Deket kok, deket. It's like 20 minutes away from you. Ke bebas. Boleh dua-duanya, oke. Kita bebas kok. Ini Big Mo. Lu mau ngomong nggak? Kita bentar lagi OTW ya, Bi. Nggak boleh. Iya boleh bebas. Aku mau pipis, habis pipis aku pergi ke sana. Ya, Bi. Okay, bye. Love you. I gotta pee. Yeah, I think we should end this. Okay, no, pee and then we should say like motivational speech and then we'll end it. Atau lu mau sekarang aja? Motivational speech sekarang. Ya udah. You wanna give your speech first? My speech is bentar, I'm gonna put the back. So you go first or I go first? You go first. Okay. Shit. Ini sampai dia bisa motivational speech juga. Ini nggak tahu performatifnya terlalu jago. Mungkin ini actingnya lagi kayak gini nih. Alright, chat. Sorry I haven't been consistent as shit, but tomorrow I'm gonna stream. Banyak. I'm gonna stream every day. Starting today, I'm gonna stream every day. Yeah, I love y'all. Thank you for watching. Motivationnya apa ya buat hari ini ya? Baru ngeliat gue streamer kemarin yang dikatain sama streamer lain karena viewersnya 3 atau apa. Leo, shout out the noise, bro. Like when you wanna build something, it's always like embarrassing. Mungkin Shakira juga actingnya nggak sejago ini waktu dulu, nyanyinya juga nggak sejago ini, atau performative-nya mungkin nggak sejago ini, gue nggak tahu juga. But look at her now though, you know, just bought her mom a car, got herself a car. Dia juga pakai tas lebih mahal dari my whole outfit and shit. So just keep going, chat. Like that's it. Like it's always bakal ada. There's always the naysayers. Shout out the noise. Like put your head down and go to work. That's it. See. From you. You gotta look at the camera. Okay, hi chat. I'm Shakira.
W speech and shit. Alright. What do you want your outro song to be? Tiramisu aja. Yeah. Alright, chat. That's gonna do it for today's stream. Thank you banget semuanya. Sekira, thank you. Love you. Let's do a pause. Foto dulu. I heard you've been dreaming about me lately, girl. I'm riding. Tell me that you think about me, cause bye-bye chat, 1, 2, 3. Bye. Have a good night, man. I'm gonna continue besok. Kita stream every day. I swear. I got y'all. Bye-bye. Have a good night.